Tu changmala jule tene dini ngata yang I video lecture bo fanjay tene ngata yang topic somaj ginok tene diring ngata life cycle of agaricus sisko ngata selchizanok sombasang agaricus poang khena ngata fungus ginok la dang ngata rhizopus ngata siltanok pa tena chol ngata fanjay mangpot kya so agaricus kazuk shit kala genus agaricus po कोई लाइफ साइकिल कोई वेजिटेटिव ग्रोथ ना ngata reproduction te sama kazuk shoot kyak so tes ko langata sa I video lecture binang song basong agaricus nge ja thongs de do langata generally ngata mushroom janok I kangi diagram jik sorry picture jinge tang sa dugale otyo ngata agaricus campestris no agaricus species mangpot kyak लेकिन यू ngata agaricus campestris bono so as an agaricus fungus ngata alta na saprophytic fungus you know hagole saprophytic fungus matlab the fungi the fungus which grows on dead and decaying matters yang ata organic jo ata soil jot kya humus jot kya to joksinang soil which reach in organic matters o joksina ata grow chano yangata some of the agaricus species they also grows on cow dung hagwale ya dung of other animals like horse ya tana chonata khena decaying woods nguni ka ta khena grow chono hala tene I koi season bongata I fungus agaricus ngata grow chacha main season bono warm climate hagwale जब ngata temperature warm cha champo plus ngata khenang check rainy season yani ngata जब environment ngata humidity ngata yo champo so during rainy season sana tene I fungus po khenang mangpo ngata sporulate chano hala mangpo ngata khenang kwe development na growth na fruit formation ngata khenang mangpo chano so agaricus species mangpe yot kala tena ngata common nisum jinge ja sorang source to like agaricus bisporus no hala common button mushroom azano ya tena tola cultivated mushroom azano tene I agaricus bisporus pongata commercially ngata cultivate chano throughout the world ya ngata ngati gyare nang ko ngata mang po cultivate chano hala ngeja thong se to ya market ngata available yono I agaricus sorry this bisporus po market langata khena pack cho samino packet sinang ngata tin nguni na hala pack cho sono so ka mushroom ngata regularly ngata mangpo ngata khamba ngata use chudala donet onna ngata agaricus bisporus no common button mushroom no hago sale tene I agaricus campestris bong ke nang cultivate cho no ngata jaga khachiga lekin wild ngata mangpo tia wild edible no hagole tene agaricus campestris ponga inge I diagram ka stan te utkan bo inok tena chola agaricus campestris ponga ta ladakh lang thoba no ta ngata gaung ma po villages guninang consume chono hala tene yang important species ngisum jinok agaricus sylvesticus na agaricus peleomyces tena chola ta agaricus xanthodermus iun ngata khenang agaricus ngata species nok lekin poisonous nok hagole tene ngata khena tyo ngata as ngata consume chudna tene ngata chitong shi gastrointestinal discomfort chanok ya vomiting chanok ya ngata khenang zumojion hola I agaricus xanthodermus mangata khena marshante poisonous no sonsale o tola species mangpe kyak ka ngata wild ngata grow chon ngata changma oni yoga karu ngata humus mangpo yot ya ngata grassland nguninang hago sale then vegetative ngata khoi body tana kazuk shit kala plants fungus agaricus ngata fungus koi vegetative part po kazuk shit yani koi body kazuk shit kala त्यो ngata zera champo tene ngata sama pata no ki fungi jab sprata champo the fungal body consists of mycelium ya hyphae hagole you fungi changme na common no changme na ngata mycelium etyak yang ngata singular chik zena ngata hyphae no khala so hyphae zena yang ngata group of hyphae it forms in mycelium so agaricus inang ku ngata kana ya agaricus as a
genus, it also consists of hyphae or mycelium. Tene I agaricus singata hyphae ngun septate utyak. Hagwale dang nija itu nangata Rhizopus casinang aseptate. Metpena aseptate branched. Aseptate branch cynocetic hyphae pinhala. Lekin diningata I agaricus singata altana it is septate. Branch utyak. Septate utyak tene multinucleate met khala. It is either uninucleate or binucleate hyphae. Hafal cells kun yachingata uninucleate utyak yachik binucleate utyak. Hagosale. So ngi ka hyphae ngi sum extant te ngata da setting banai ka distinguish chanok chichi no zirkan I agaricus singata fungal spores kun jab germinate jo achampo tene it develops into a monokaryotic or primary mycelium. Hagwale jab ngata spores fungal spores utya spores kun ngata germinate jo achampo tene te kan ngata mycelium jig bianok pa te kan ngata hyphae jig bianok ote hyphae langata monokaryotic hyphae zanok. Hagwale ya mena primary mycelium zanok. So I diagram bikangi jalta na A na B A and B, these are the monokaryotic hyphae या primary mycelium. हाँ बोले अब primary mycelium में आता खासियत चीज़ क्या कि you grow चुनाव it is filamentous and branched and septate and uninucleate. हाँ बोले uninucleate यानी nucleus चिक मैंने में क्या ये primary mycelium या monokaryotic hyphae ना and monokaryotic hyphae का चिकन form चुनाव germination of spores. हाँ बोलेंगे ता basidospores जानो ओते basidospores को germinate सोचेंगे ता primary mycelium या monokaryotic hyphae गिरानो तो ये जा इका A ना B diagram बिकलता ना हाला यूं बिना nucleus दुगले nucleus पो चिक चिक का नकपो जो से दुगा black color या चिक चिक का ता just circle white color circle जो सना मेनू बोले. So त्यो use it no कि these two are the different mating types. मतलब hyphae इनोक निस्का चिक चिक इनोक agaricus hyphae इनोक लेकिन different mating types इनोक चिक पोंगा ता male type इनोक चिक पोंगा ता female type इनोक या चिक पोंगा ता positive type जानो चिक पोंगा ता negative type जानो. हाँ गोसले. So monokaryotic hyphae they are either of male type or female type. हाँ बोले or in other words it can be a positive type or a negative type. Then next chilota primary mycelium is short lived. It is soon transformed into dikaryotic or secondary mycelium. ई monokaryotic hyphae के ना ता short lived यानी कोई लाइफ स्पेन बो यूनिसेक में नहीं आमन वाला ग्योस्पा कोची ना कन्वर्ट चानो लो dikaryotic hyphae यहाँ ता secondary mycelium. So ई C part पो ngata chinok dikaryotic hyphae nok yang ata to lang ata secondary mycelium zanok. So ina farak pachi dunge jalta na septate duk lekin binucleate duk wale nucleus ngis duk te nucleus ngis ka different mating types hi ha wale mating types so ngis duk chik po ngata black color ngata nucleus duk chik po ngata white color nucleus duk. That means the secondary mycelium they are septate and binucleate and the nucleus are of two different mating types. हाँ बोले so monokaryotic hyphae का ना था dikaryotic hyphae गिरानो तो कजुक शे गिरानो तो वहाँ था next तक साथ reproduction cells आने जैसे सिलानो वाला. Then इन्ना dikaryotic hyphae मतलब C वाला hyphae नो का representation चुन जिनो उन्ना तो dikaryotic hyphae माँ पो दिलते collection से तेने तो से योना से ना क्या कोई इंगाता mycelium गुन हला से योना खातो आल्ता से बियानो हाँ बोले खातो आल्ता से बिंग से ना तेने कोई fruiting body इंगाता form चानो fruiting body का नो दक्षिण आदा खातो अभी अमीन वाले mushroom का लगाता ज़ेरेत दक्षिणी first slide पे के picture जिंग मस्तान चले so ओते होता mushroom बनो पा ओते mushroom बोची नो कोई fruiting body नो हाँ बोले agaricus C fruiting body नो फिलो आता से का तो ना beings तो नो तो कज़ू का beings तो नो secondary mycelium गुना के ना खातो आल्ता से grow चानो हाँ बोले कुमा associate चानो मांगपों आता एक कटे चानो collection चानो तेने खातो आल्ता से आता grow चानो ओतो लगाता fruiting bodies जानो या basidocarp जानो या लगाता generally लगाता term use चानो mushrooms and चीज़ सो साले तेने जना तो लगाता agaricus सिनांग reproduction तना हला reproduction तना again vegetative reproduction होती है asexual reproduction होती है sexual reproduction होती है.
vegetative reproduction yang ata generally ngata nature inang vegetative reproduction mo ata kam mene shaman wala lekin artificial jam ngata I mushroom ngata grow cho amenu ngata mushroom cultivate cho no pa ote chana tene I vegetative reproduction mo ata ma cho no hagole so it is mostly propagated by vegetative means where dikaryotic mycelium develops a spawn and mushroom seed hagole inanchi chono generally ngata dikaryotic mycelium jik da sanga dikaryotic mycelium me dale bionucleate chanbo oto to se mycelium ji kyonste te mycelium ngata ke nang artificial culture medium yana ngata grow cha chono hagole tene oto ngata artificially grow chose thing bonata ke nang soil inang yang ngata jo compost ka ngata choso dala mushroom bed ote nang ta se tene ngata se nang ngata bing chono hagole tene ngata mushroom bo grow chano so you ngata vegetative reproduction no then we have asexual reproduction in agaricus takes place by chlamydospores अब chlamydospores dang nangata siltano hala chlamydospores bachin min chlamydospores are non-motile asexual spores formed during the unfavorable environmental conditions yani ngata environmental conditions unfavorable met chana tene non-motile asexual chlamydospores form chano hagole kazuga form chano by cleavage of the terminal or intercalary hyphal cells यानी हाइफी से फंगल हाइफी से ngata juk pikana cell jik ngata chakste yamena jung ngata kena cell ngata bings te hala chakste binga no cleavage chano tenite khato ngata kena thick wall develop chano hagole tene ode thick wall develop cho champo they form a spore that is known as chlamydospores then this chlamydospores germinates when the environmental condition becomes suitable hagole jab ngata environmental condition bo suitable gyura champo then ote ngata spores po germinate chono hagole germinate cho champo then it forms again jab spores germinate chona then it forms a what it forms a dikaryotic mycelium because these chlamydospores are formed by cleavage of the dikaryotic mycelium hagosale then we have third is reproduction that is sexual reproduction generally ngata ke nang fungus na hala reproduction ngata sexual reproduction cha nok da singata dangata rhizopus celtanos species na ote ngata sexual reproduction kazu sheshapin by gametangial copulations inches hagole yangata khajing gametangial contact inangata kena somatogamy zirkaningata process panangam po chano hagole somatogamy na chiutyak there is a plasmogamy there is karyogamy and meiosis chano yani ngata fungal cells go gumata fusion to ngata plasmogamy jano tenete cell fuse on setting na nucleus fuse chano jab ngata nucleus ngata fuse chas pula karyogamy jano tene diploid nucleus ngata undergo meiotic division so to lada meiosis jato somatogamy na hala ta e sexual reproduction bo kazuk she charunga ta detail inang ta chesano so as I told you that somatogamy it occurs in 3 steps plasmogamy karyogamy meiosis plasmogamy mala fusion of cells inata cell is fusion hagosale karyogamy it is the fusion of nucleus tertinata nucleus fusion hagole then meiosis tenengata kena meiotic division chano so first one ta karyogamy kazuk she charugala karyogamy nangata chi chano two monokaryotic hyphae hagole two different monokaryotic hyphae ngata monokaryotic hyphae tasna na cell tanok uninucleate septate hyphae kaw ngata spores germinate songs ngata form setpin all those hyphae of different mating types one is male type one is female type they come close in contact niska ngata chingna chi contact na yo ano जैसे ngata first diagram bika a part bodu gale a part bika chi dungata mating type nisi hyphae is monokaryotic hyphae positive type china negative type chi close contact na yo do to close contact na yo ngata fuse gale ha gole the fuse naam charuk when they come in close contact the wall between the two apical cells ha bolenga that changma sa tip cell niske wall bo fuse chano
dissolve chano dissolve song sana ta ke nang ote ngiske ngata cell ngiska ngata cell ngiska ngata mix chano fuse chano te ngata plasmogamy chano a plasmogamy cha champo ngata chi chano tene the tip cell ha gole apex cell chik apex cell bonga ta ke nang ngiska fuse song se it becomes a binucleate te ngata chi jano dikaryon jano dikaryotic cell ha gole so a b c ngata diagram bolta na apical cell badu wale first ngata hyphal cell bo it contains two nucleus of two different types, one is of male type and other is of female type. Circular ngata kenam black color jingna white color nucleus ngis labs or cell chikchina by fusion of two monokaryotic cells. So ote binucleate cell bolanga chi jano dikaryon jano o chosi hyphae ngata form chana dikaryotic hyphae jano ha gole so ote dikaryon cell bo tene further divide chono further ngata binucleate mangpo form binucleate cells mangpo ngata form chano by clamp connection ha gole clamp connection jena ngata cell ni si junga ngata ke nang jab cell soma dup chana cell ni si junga ngata bridge like structure form chano ingata d e f g uni gadu gale d ngata diagram pe check shi grow charu gala tene e ka to f g ka chable bachampo tene first cell na second cell junga ta bridge form son sole ote na ngata ke nang ngata nucleus ngata ke nang divide song se tene move chono ha gole te ke ngata ke nang I dikaryotic mycelium ya dikaryotic cell ngata ke nang multiply chono ha go sele so plasmogamy na chi sharuk chik ta ngata fusion of two hyphal cells of the monokaryotic hyphae, then formation of dikaryon, then formation of the dikaryotic hyphae. So cham singata kena hyphae ngata kena fungus idube terthina te changma ngata kena dikaryotic hyphae no having two nucleus of different mating types. So sale terthina ngata chi changtene dikaryotic hyphae song setting na then inna dikaryotic hyphae ngata kena se nangku no pata hala ote hyphae se nangku ngata kena it starts aggregating aggregate chochas ngata start chano associate chochas ngata start chano ini ngata mycelium ngata kena jaga chik ngata ek khate start chano agole tene ote ngata kena grouping chaches po aggregate chaches pe kena ngata kwe mycelium bo khato alta se bingano ngata se yogna khato alta se bingano. So ई योग डायग्राम बिकलता ना हला फर्स्ट ए पार्ट बोलता ना खतो ngata chung jig biano oto ngata kena just oval shape structure jingata se ona goma chung jig biano hala oto la janota button stage yangata button mushroom jano oto la button te phase tano che jana just like ngata kena button shape pasang se ona chaik shi biano hagol in the form of button, so it is known as button stage. This is an hyphal aggregation of dikaryotic hyphae. Agole ngata dikaryotic hyphae form ma so on now aggregate song ngata khato abiano hala. Then B na C na ngata stana tene teo ngata ma develop song se kule dumbbell shape chigurano. Terti na ngata kena D and E na stana tene E na stana da chidu complete ngata fruiting body ngata form chano yani se khato ngata te mushroom bo ya kwe fruiting body ngata form chano ha gole fruiting body ngata chit kya kwe head ut kya tase stipe ut kya stem spot kya gills ut kya so ote ngata kena complete form chano ha go sele so yu chi ngata plasmogamy thina union chano hala ab तेरते ना प्लाज्मोगेमी तिना कारियोगेमी एंड मियोसिस में वाले अब ई कारियोगेमी एंड मियोसिस पहुंचा नाम छनो वाला कारियोगेमी एंड मियोसिस ना इन्ना फ्रूटिंग बॉडी डेवलप छार वाले ना बटन स्टेज ना तांग से मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी गिरामी ना ओते चुपिक जब को डेवलप छे ना नंकुगा कुले ची छनो दक्षे ना फटल दक्षे कारियोगेमी छनो न्यूक्लियस फ्यूजन छनो देन मियोसिस पहुंचानो अगले त्यो गजुक छे छनो होता नेक्स्ट स्लाइड करता छे जनो. So ika duale karyogamy and meiosis. Ab dasangata zertan hola button stage ngata jab duba champo tenata kule chilmo chengata filoga mature fruiting body ya fungus mata dubano
onna nangkuk pinanga ta ke na yoga diagram bo ote khwe nangkuk postan tan wala nangkuk pinanga ta chi chi sha jerkan bo just chungun jistan tan no ote nanga ta chi sanok tane there is a karyogamy fusion of nucleus and then meiosis ha bole karyogamy does not takes place immediately after plasmogamy but meiosis flows soon after karyogamy jese ngata plasmogamy chap cha champo karyogamy cha man khala chai singa ta jak ni sum jing sana tene ngata karyogamy chano अब karyogamy na chi chano ata dikaryotic hyphae kya pata I button stage te changme na ngata chi kya dikaryotic hyphae la ote dikaryotic hyphae na kuwa the terminal cell yani ngata changma tip cell apex cell ngata ka binucleate ote nang binucleate two nucleus pata chi chano fuse chano ha gole जैसे ngata I second yoga diagram बोलता ना E part पर तो गोमेगत kan bo binucleate तो बोले nucleus इसका different types different mating types ही ओते इसका fuse चोनो हा बोले fuse चो से ngata ची form चोनो a diploid nucleus form चोनो so a GH becoming jalta na the apical cell it becomes diploid cell rather than binucleate cell asam खुची गुतुंगा ता fuse से diploid cell गुरनो हा बोले तेने यू ngata diploid cell का जो ngata by fusion of the two nucleus and the fusion of two nucleus is known as karyogamy ha बोले then next stage ngata chi chano onna diploid nucleus po yang gonna divide chano yang gonna ngata kenang divide chano but it undergo meiotic division rather than mitotic division it undergoes meiotic division in kwena ngata meiosis chano and we know that when a nucleus it undergo meiotic division it results in the formation of four haploid nucleus diploid nucleus chikchi kana cham haploid nucleus duban four so four haploid nucleus are formed as a result of the meiosis in the diploid nucleus so GHI kalta na hala I part pe kalta na tene ote nucleus chikchik pogata kena meiotic division so se four haploid nucleus dubste gola tip par pelta na black color is white color is circular auto chi represent chosano four haploid nucleus two of positive type and two of negative type two ngata male type yang two ngata female type hago sale ter tingna chi chano I four nucleus ngata form so certain na then these four nucleus they come out as a basidiospores ha gole tene te ngata spores dubano to spores ngata kana ko typical horn like ngata structure dubano I ngata ta I mycelium bo kana ngata kena kana dase apical mycelium hyphal cell bo kana meiosis song ode hyphal cell bo ngata basidium jano ngata basidia jano ठीक है मेरे लिए ओते बेसिडी ngata typical apical ngata portion ngata jiot kya onna tip piana ngata tip jiana basidiospore ji biano hago samangole so daksenge zirkan bohala ngata fruiting body ka juk develop chano button stage tene dumbbell steps tene ngata complete dakse fruiting body form chano hala त्यो कजुक से फॉर्म चनो जरकान मो इनंगे दिस्तो nge je sil understand then structure of basidiocurve in agriculture ta ngata dakse sexual reproduction en ngata first stage bola plasmogamy karyogamy tene meiosis son se complete son se thing na tene jab ngata complete fruiting body duba chapo tene fruiting body se ngata structure bota ikange represent choosing stand to first one second bongata khenang same choksino third diagram bongata koi internal bustan to nangkuk na nangku koi gajuk shatyala dikaryotic mycelium gun dilte khato achar wele khato asong se o cholanga da koi fruiting body form chono tene fruiting body structure ngata tana tene it consists of two main parts ngata head gwe de dobdo polanga head jano then stem bolata stipe jano head polata ke bang jano stem bolata stipe bang jano ha gole head polta na head chipota kwe head pola at umbrella shape ngata kwe head otke ode umbrella shape head ngata philok covering bika scale zone hola ha gole scales ode scales huna chi jano universal
well zano yang ata universal remnant zano words zano hagole scale like ata ko paspa chok gok zano oto na chi zano universal well zano yang ata simple scale san zano hago sale tene underside pika yok side pinan chi yotyak ringmo ngata kenan just kazuk shi ta kenan line na ngata kenan structure yotyak to ngata gills zano ya lamelle zano and gills na lamelle nan ko chi yotyak heminium yotyak hagole heminium en chi yotyak daksa ta tak ngata basidium altas mina which produces four spores ote spore producing basidia ya basidium ngata ote nan ko yotyak hagole then will come to the stipe ya stem bongata kenang khaching chuno no khaching ringmo no lekin stemming ata kenang ma jung real tak re ngata kenang ring like scale shono hala again you scales no ring like structure form chono complete ngata surrounding otolo ngata annulus sanzano yang ata remnants of the partial well annulus ring anzano hago sale tene juk pika yang ata scales yono tolo ngata volvo zano agole remnants of the universal well so you ngata morphological ngata kena kwe and anatomical ngata diagram anatomical tanangata nangku chi utyak I gills na ya lamelle nangku ngata dakse basidium unkya producing basidiospores baki samna ngata kena secondary mycelium ya ngata dikaryotic hyphae utyak so you daksing structure causes otongi ka one by one nge distute tiongi just sinantik sano hagos then taute gills nanku ata basidia form et pala basidia singata basidiospores form jonok nge ngana zespin so daksa ikingi diagram jikstan dugale basidia ngis tene basidia ngis kwe juk mun mika ata kenang horn like richo cholanga peg like ngata pointed structure G form chano onna horn like structure G la ngata chi jano steric mata jano ote steric matiana nankugna haploid the nucleus popilo abiano as in basidiospores hagole spores por G being the ote spores G ngata kena pilo abiano tane complete ngata spore form sonse basidia kena so ote basidiospores pokaru chano it is dispersed into the environment by either by a mechanism of air or water ngata chin nang te ngata ke nang phlai san ngata rungspe nang tente kana jese ko ngata substrate chik thoba champo basidiospores ngata germinate chono hagole ten germinate chon son sa chi form chono primary mycelium to ngata sa na zetno basidiospores germinate cha champo it forms the primary mycelium or the monokaryotic hyphae hagole ten I cycle ngata ke nang completely ngata ke nang yang gona chano hagosale sombasang yung ata agaricus score bono agaricus agaricus ngata life cycle bokazuk shoot kala ya kwe vegetative stage tene asexual reproduction sexual reproduction teon sama ata kena discussion no so rewatching ja ha goes to hamangona please teachers no thank you Julie